Good morning. Can you hear me? শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো আমি ওই গতদিনের যে তোমরা টাস্ক আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছো সেটাতে I have seen several of you changed the subject beyond my instruction. Several of you didn't follow my instruction. Okay. So from next time onwards, if you change the subject line, then I will not check or accept your email. I will simply delete. Understand? বুঝতে পারছো? হ্যালো, হ্যালো সুব্রত। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, আমাকে যারা ইমেল করেছে অনেকেই দেখেছি যে সাবজেক্ট লাইন চেঞ্জ করে, কেউ সাবজেক্ট লিখেনি এরকমও আছে। তো মোবাইল থেকে হয়তো পাঠিয়েছে, মোবাইল থেকে পাঠালেও সাবজেক্ট লেখা যায়। নেক্সট টাইম থেকে সাবজেক্ট লাইন ঠিক না থাকলে, সাবজেক্ট লাইন মানে হচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টার colon for your name colon date. This is mandatory. If you change the subject line, then next time onwards I will not accept your email. Okay. So please mind it or note down it. Okay. So last day we started discussion on semiconductors to move towards devices. Okay, so we have already discussed the nature of the electron concentration or hole concentration in an semiconductor, and also we have checked how it relates once it is doped. And normally for doped semiconductor, if it is n-time, then number of doping atom is almost equal to the number of electron concentration in conduction band. Similarly, if it is p-type material, we have seen that number of hole in valence band is almost equal to the number of acceptor impurity or dopant. So this is one part. Then we have discussed about the Fermi level for different semiconductors. Okay. So, and then we discussed about the nature of current. And we have seen that there are two types of current. One is due to conduction, that is due to applied field, and another is due to diffusion. So there is two types of currents, two components, I mean source, and then two types. Two types means one due to hole and another due to electrons. And normally electron current is due to the movement of electron in conduction band. Okay, and then hole current is due to the movement of, hypothetically movement of hole, but practically movement of electron in valence band. Actually, physically electrons are moving in a valence band, okay, from one hole to another hole, and we can say that the holes are changing its position. Okay, so in this way we have the total current. Okay, so now we will discuss another topic. This is generation and recombination of charge carriers in semiconductors. Normally, we already know that in a pure semiconductor, the number of electrons per unit volume is equal to the number of holes per unit volume if it is pure in form, that is intrinsic. Again, due to thermal agitations, or if it gets energy from outside, then
some covalent bond may break. Accordingly, number of electrons, number of holes may increase. But still, after some time, again, it will go to equilibrium. That means whether you are exposing your system to any kind of energy or in ambient condition, always it should be in equilibrium. But as soon as you apply the or expose your system to some sort of energy or supply energy to your system, then it will take some time to reach the equilibrium. So now today we will discuss about this issue. Okay, but always after some times it should be in equilibrium. Otherwise the carriers, whether it is electrons or holes, could have gone increasing infinitely, but this is not the case. So always there is an equilibrium, whether it is exposed to energy or in ambient condition or whatever may be. So this is first point. Now, due to say your system is in room temperature, then what happens? At absolute zero, there is no electron in conduction band, but the gap between the conduction band and valence band, depending on the gap, if it gets some energy, and normally for semiconductor, maybe in room temperature, it promotes some breaking of covalent bonds. Okay, so we can say that due to thermal agitations, covalent bonds breaks. Okay, so again your concentration will increase a little bit, then it will become equilibrium fix. But you are not removing your system from the room temperature or the energy source. Okay, then what will happen? Due to thermal energy or any kind of energy, few covalent bonds are breaks, then we say that this is in equilibrium. How? You are not removing your energy, then it could have gone continuously. But the thing is that when it is in thermal equilibrium, that means due to agitation from external source or maybe temperature or whatever may be, some covalent bonds go on breaking, but at the same time, again, some electron hole recombine. That is, holes capture electrons. So there will be a time when there is a balance between breaking and recombinations. So in this way, equilibrium is reached. Therefore, we can say that due to thermal agitation, covalent bonds are continuously breaking in a semiconductor. As a result, electron pairs are generated. Again, at the same time, some electrons are captured by holes. This process is called recombinations. And at equilibrium, your rate of recombinations and rate of generation, that means rate of breaking of covalent bond, is equal, provided that there is no external agency or source. Hence, we can say that when electrons or holes being generated due to thermal agitation, it will exist certain amount of time, and after that it will recombine. Why? To maintain the equilibrium. Now let the continuous bade jeto. So this time interval between generation, that means breaking of covalent band, and recombinations, that means captured electrons are captured by the holes, is not fixed for all carriers. Say you have a piece of semiconductor, you kept it in room temperature. So semiconductor piece may have, say, thousands of atoms. So for each atoms, covalent bond will break, and again it will take part in recombinations. But for each and every atom, electron hole will generated, then again they are recombined with other holes. It is not necessarily that it will recombine for this same atom. That's why the
time interval between generation and recombination is not always same. It will travel, it will exist in free carrier form for certain amount of time. Okay, so this is called the average of this time interval for all the carriers is known as mean lifetime in a semiconductor. Okay, now so আমরা কি দেখলাম যে in case of semiconductor, this is true for all material also, but we are discussing with semiconductor. Other materials, it depends on the energy and gap. So in semiconductor, আমরা জানি যে কি at equilibrium, number of electron hole is always fixed, no change occurred. If you expose the system in room temperature or any other external source, again it will come to thermal equilibrium. Initially, some electron hole will generate, then it will come to thermal equilibrium. Okay, so depending on the amount of energy, some free electron carrier will generate and they will exist. Okay, and after equilibrium, কি বন্ধ হয়ে যাবে ব্রেকিং? নো, কন্টিনিউয়াস, যেহেতু ওই সিস্টেমটা এনার্জির মধ্যে আছে, কন্টিনিউয়াসলি কোভ্যালেন্ট বন্ড ভাঙবো, এট দ্য সেম টাইম আবার জোড়া লাগবে মানে রিকম্বিনেশন হইব, হোল ইলেকট্রন ক্যাপচার করব, মানে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করব। তো এই ইলেকট্রন হোল পেয়ার জেনারেট হওয়া, তার মানে কোভ্যালেন্ট বন্ড ভাঙা আর কোভ্যালেন্ট বন্ড জোড়া লাগার মধ্যে প্রত্যেক ক্যারিয়ারের জন্য টাইম সেম নয়, কারণ অনেক অ্যাটম আছে, কোন ইলেকট্রন কোন অ্যাটমের গিয়া হোলের সঙ্গে জোড়া লাগবো এটা কেউ জানে না। It depends on so many issues. Okay, so average of this time interval, তার মানে কি রিকম্বিনেশন আর জেনারেশন মাঝখানে একটা টাইম থাকবো। এই average of this time interval is known as mean life. Okay, so whatever may be the case, we say that ki always it is in equilibrium. Now we will analyze this process, যে কি equilibrium, then if you apply or supply energy, equilibrium breaks, new equilibrium will attain, but of course the electron concentration or hole concentration প্রথম কেসে আর নিউ ইকুইলিব্রিয়াম সমান হইতো না, it depends on the energy you are supplying. Okay, so now let us consider a bar of say n-type material and say this is in thermal equilibrium, and concentration of hole is P0 and concentration of electron is N0. এই কনসেন্ট্রেশনটা কি? এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কনসেন্ট্রেশন, থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম কনসেন্ট্রেশন। তুমি বাইরে থেকে কিছু সাপ্লাই করা হয় না। Okay, now say at time t is equal to t dash মানে একটা টাইম। সে আমরা কিতা করলাম, the specimen is illuminated with electromagnetic radiation, তার মানে we are supplying energy from outside. বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। Okay, so we are supplying some energy. You can give heat also, no problem. Okay, of proper frequency. Proper frequency means ki frequency should be such that the energy associated with this radiation should be greater than the energy gap. Otherwise, no covalent bond will break. So proper frequency means suitable so that at least some covalent bond bange. ঠিক আছে? As a result, new electron hole pair are generated due to rupture of covalent bonds. ঠিক আছে? This is very common. Now again the specimen will reach equilibrium after some time, and তাহলে কি হইব, এনার্জি দিছি, depending on energy some covalent bond will break, some electron hole pair will generate. Okay, আর এনার্জি দেওয়ার আগে আছিল P0 N0. Again after some times energy থাকা অবস্থায় it will reach to equilibrium. Let the new carrier concentration at equilibrium. Equilibrium means new equilibrium.
after exposing the system to electromagnetic radiation be P bar and N bar. So P bar and N bar is the new hole concentration and electron concentration when you are exposing the system in external radiation. Okay. Then we can say that photo-injected concentration of holes, তার মানে P bar minus P0. P0 ছিল যে কি এনার্জি দেওয়ার আগে, আর এনার্জি দেওয়ার পরে ইকুইলিব্রিয়ামে গিয়ে P bar হইছে। তাহলে দুইটা ডিফারেন্সটা আমরা বলতে পারি যে this is due to photo injection. Similarly, photo-injected concentration of electron is N bar minus N0. Obviously, this is same. It should be same. This is because once your covalent bonds are breaking, electron holes are generated in pairs. If you add external agent, this is different issue, doping. But if it is in pure form and you are exposing to energy, always number of electron generated and number of hole generated should be equal. Now, say at T is equal to T dash, we applied energy. Then say at T is equal to T0, when steady state is reached. Steady state means after applying the radiation, when the system is in equilibrium, say we remove the radiation. Then again carrier concentration will decrease. That means concentration will decrease. Now let P be the whole constant at T is equal to T. T is equal to T, this is variable. T dash or T is equal to 0 is a fixed value. At T dash, 10টার সময় আমরা চালু করলাম, this is your T dash. Then 0 say 11টায় আমরা করলাম। তাহলে 10টা থেকে 11টার মধ্যে যে কোনো টাইম T is equal to T dash. আবার 0 পরেও 11টার পরেও যে কোনো টাইম সেটাও T is equal to T dash হতে পারে। It's a variable. So P is the whole concentration at T is equal to T. কোন সময় চেঞ্জ হচ্ছে যে initially your concentration was P0, then once you say এরকম আসিল যে এদিকে সে এটা পরে আমরা ডিসকাস করব, সে এদিকে your concentration, say your concentration was like this. Oh no, sorry. এদিকে টাইম, এদিকে হলো concentration. So at T is equal to say এখানে আমরা T ড্যাশে গিয়ে এখানে ছিল সে P0 যদি হোলের কথা আমরা ভাবি। at T is equal to T dash এনার্জি দিয়েছো, তাহলে এরকম বাড়বো, বাড়িয়ে গিয়ে আবার সে ইকুইলিব্রিয়ামে আইছে। ইকুইলিব্রিয়ামে হওয়ার পরে আরেকটা টাইম আমরা নিয়েছি 0, ওইখানে গিয়ে আমরা দিয়ে দিয়েছি, এনার্জিটা সরিয়ে নিয়েছি, তখন আবার কমার কথা। ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করবো এখন। So P is equal to whole concentration at time T is equal to T, তার মানে P হচ্ছে এই সব জায়গাতে, এই যে চেঞ্জ হচ্ছে যে জায়গাতে, এখানেও বলতে পারো। এখানে হচ্ছে যে P is equal to P0 when T is equal to less than T dash, এটা হচ্ছে T dash. P is equal to P0 when T less than T dash. When T in between higher than T dash, just crosses T dash, তাহলে P is equal to খালি P, কারণ কত তুমি জানো না, এটা বেড়ে যাচ্ছে। So now P is equal to whole concentration at T is equal to T dash. Tau P is the average lifetime of a hole. Average lifetime means time taken of a hole to time as long as a hole exists after generation till it captures an electrons. This is your average lifetime, tau P. এবং সেটা তোমার it depends on the material because it depends on the material electron or hole concentration, তার উপরে ডিপেন্ড করবে। It's a material property. Okay,
কারণ tau p হচ্ছে it's related with always when it is in equilibrium or going towards equilibrium. Now G is equal to say rate of increase of hole concentration during agitation. When you have applied the electromagnetic radiation at T03 dash, your hole is increasing. Increase হতে হতে এক সময়ে p বাড়ে গেছে, এক সময়ে p বাড়ে গেছে, ঠিক আছে? কিন্তু এটাকে বলছি আমরা g। তাহলে p by tau p is equal to rate of decrease of hole. Tau p is the time taken by a hole to recombine to capture another electrons. তার মানে tau p সময় পর্যন্ত এটা থাকে, তাহলে এটা হচ্ছে এভারেজ টাইম। তাহলে আমার p যদি থাকে তাহলে p বাই tau p হচ্ছে পার সেকেন্ডে কতটা যাবে। tau p তে একটা হয়, তাহলে p হতে কত সময় লাগবে? দিস ইজ ইওর রেট, কতটা হচ্ছে, রেট অফ ডিক্রিজ অফ হোল, p বাই tau p। নাও the net increase in hole concentration per second is given by net increase, because when you are exposing your system to energy, initially it is increasing. So say p is the arbitrary value, dp by dt, change in p is equal to g হচ্ছে জেনারেশন আর এটা হচ্ছে তোমার recombination. তাহলে initially as soon as you expose the system to energy, this will predominate, that g minus p by tau p should be a positive value. তাহলে only কি হইব, initially increase হয়ে এক জায়গায় equilibrium হইব। তাহলে rate of whole increase in hole concentration per second can be written as dp dt is equal to g minus p by tau p. Okay, at equilibrium, again at equilibrium, if it is at room temperature, then p is equal to p0 room temperature আমরা আসলে এটা একটা জেনারেল এক্সপ্রেশনটা কইতে পারি। নাও at p is equal to p0 কোন সময়? at room temperature, equilibrium এ। in that case dp dt is 0, কারণ equilibrium এ net resultant change is 0. of course breaking or recombination or, কিন্তু it's balance each other. therefore at equilibrium এখান থেকে আমরা পাই যদি p is equal to p0 বসাই আর dp dt 0 বসাই, তাহলে g is equal to p0 by tau p। এই যে g is equal to p0 by tau p। therefore এটাতে একটা মডিফাই করে আমরা লিখতে পারি at room temperature at equilibrium dp dt is equal to p0 by tau p minus p by tau p, অথবা এরকম। now the excess or injected carrier density p dash is defined by p dash হচ্ছে কোনটা, যে after exposing the system to energy, then p dash can be written as ওই যে photo injected carrier p minus p0 say is equal to p dash t. this is at arbitrary time. এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু ইনিশিয়ালি বাড়বো, বাড়িয়ে গিয়ে ইকুইলিব্রিয়ামে যাইব। so it's a function of time, it's a variable. okay, the above equilibrium equation controlling p dash is given by, এটাকে আমরা লিখতে পারি কি রকম, dp dash। তাহলে এই যে p dash যেটা, সেটা কি হচ্ছে, দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে বাড়বো, বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিয়া p বাড়ে যাইব, মানে ম্যাক্সিমাম p dash is equal to হচ্ছে p bar. so dp dash dt is equal to minus p dash function of time divided by tau p. now therefore ln, just simple ln nile, ln p is dash is equal to minus t divided by tau p. এটা এদিকে নিয়ে টি আর কি, এই যে dp dash divided by p dash t আর dt divided by tau p করলে এরকম দাঁড়াচ্ছে। now at t is equal to 0 equilibrium is reached, ওই যে আমরা ইনিশিয়াল যে আমাদের assumption t is equal to t dash, we expose the system to energy, new covalent bond start breaking, after some times it comes to equilibrium, and we assume that at t is equal to t0 equilibrium is reached. therefore at t is equal to t0 কি আইব তোমার, p is equal to p bar. okay, therefore at t is equal to t0 p dash is equal to ওই যেখান থেকে p bar minus p0, কারণ p is equal to p bar.
সো ইন দ্যাট কেস সি ইজ ইকাল টু, মানে এখানে বসালে তুমি সির ভ্যালু বা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু পাই যাবে, সি ইজ ইকাল টু ln p বার মাইনাস p জিরো। কি করে এখানে p ড্যাশের ভ্যালুটা বসাইয়া আর t ইজ ইকাল টু জিরো বসাই দিলে পড়বো সির ভ্যালু এটা। এরপর এটাকে সিম্পলিফিকেশন করলে এখন তুমি সির ভ্যালু এটা বসাই দাও, এখানে বসাইলে এরকম একটা এক্সপ্রেশন আসছে, হ্যাঁ, p ড্যাশ ডিভাইডেড বাই p বার মাইনাস p জিরো ইজ ইকাল টু e টু দি পাওয়ার মাইনাস t ডিভাইডেড বাই টাউ p। এখান থেকে লিখতে পারি আমরা যে p ড্যাশ ইজ ইকাল টু p বার মাইনাস p জিরো e টু দি পাওয়ার মাইনাস t ডিভাইডেড বাই টাউ p। অথবা তুমি এটাও লিখতে পারো যে p ড্যাশ হচ্ছে কি at any time excess carrier after exposing the system to energy, it's a variable quantity p minus p0। p হচ্ছে ফাংশন, p is equal to হচ্ছে it's a function of time, p is not a fixed quantity, p হচ্ছে function of time। ম্যাক্সিমাম হচ্ছে p বার, তাহলে p minus p0 মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন হোল কনসেন্ট্রেশন is equal to, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামে যাইব যখন p বার মাইনাস p0 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফটোজেনেটিক ক্যারিয়ার e টু দি পাওয়ার t মাইনাস টাউ t ডিভাইডেড বাই টাউ টাউ p হচ্ছে লাইফ টাইম, এভারেজ লাইফ টাইম। তো এটা এক্সপোনেনশিয়ালি ডিকে করব কোন সময়, when you remove your source। so if you plot, আচ্ছা এখান থেকে লিখতে পারি আমরা এই যে এখানে দেখো p access at any time, মানে p access function of is equal to maximum p access, কারণ ম্যাক্সিমাম হওয়ার পরেই তো আমরা উইথড্র করেছি, এরপরে আস্তে আস্তে কমছে উইথ টাইম কনস্ট্যান্ট, ওই যে লাইফ টাইমের সমান টাউ পি অথবা টাউ এন। সো ইফ ইউ অ্যানালাইজ দিস ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যান এক্সপ্রেশন গ্রাফ লাইক দিস। সো এদিকে আমরা দিয়েছি টাইম এদিকে, আর এদিকে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ হোল। সো ইনিশিয়ালি এট থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম আমার concentration was P0, so এদিকে দেখো এটা P0 হয়ে যায়। at t is equal to t dash we expose অথবা impose okay, so এই যে ডিফারেন্স, this is your p bar minus p0, p bar minus p0, okay, so is equal to p dash function of 0, মানে p dash হচ্ছে চেঞ্জ ইন হোল কনসেন্ট্রেশন উইথ টাইম। সো at t is equal to 0 এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, এই যে ম্যাক্সিমাম অবধি আছে। এখানে গিয়ে আমরা কি করলাম, উই রিমুভ দা সোর্স, তাহলে কি হলো আস্তে আস্তে ওই যে এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে p is equal to p0 প্লাস p বার মাইনাস p0, মানে ম্যাক্সিমাম p এক্সেস e টু দি পাওয়ার t বাই টাউ p। সো টাইম কনস্ট্যান্ট এত অনুযায়ী ডিকে হইব আর কি, ওই কোন জায়গায় যাইব একটা সময় পরে এটা আইয়া পড়বো p0 তে, ডিকে হইতে হইতে p0 তে আইয়া পড়বো। এটা হচ্ছে এক্সেস ফাংশন অফ টাইম, এই পুরো ফ্যাক্টরটা, ঠিক আছে। ইন কেস অফ ইলেকট্রন যদি you can write an expression like this. So this excess concentration decreases exponentially to 0. 0 means to equilibrium constant. Excess ta 0 hobe. Total concentration will be equal to the equilibrium concentration with a time constant equal to the mean lifetime tau p. Okay. So this system is it's an experiment, give idea that one can have idea about the or calculate this value. Time constant এই গ্রাফ থেকে তুমি পাইতে পারো। তো if you
take a known piece of semiconductor, if you say expose the system with some kind of energy, and if you analyze this process, then you will have idea about tau p, time constant, from this graph. So this process, this is known as pulse height method, is used to have idea about the lifetime, average lifetime of carrier, whether it is hole or electron in a semiconductor. Okay, so this is a system. So the idea is normally without any energy, there will be equilibrium, number of electron, hole, সমান. But still, since the system is in a constant energy, there is continuously breaking of covalent bond. At the same time, recombination is going on. But each electron and hole remain free. Sometimes interval between breaking and capturing or recombination. This is called average lifetime. Now, if you give energy from the outside, again concentration will increase, again it will reach some kind of equilibrium. If you remove, again it will come back to its initial equilibrium. So this whole process can be analyzed, can be used experimentally to have idea about the lifetime of carrier in any semiconductor. Okay, so till now, if you have any questions, you can ask. শুনতে পাচ্ছ বিদ্যুৎ? Yes, sir. শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. Okay. So if no question, then let's move to the next topic. Okay. So till now we discussed some characteristics of semiconductor. Now we'll move to the PN junctions. You all already know lot of information about PN junctions. So we will go through a recap of the systems. Okay. So what is a PN junction? It's possible to manufacture a single piece of semiconductor material, whether it is germanium or silicon. তুমি জানো তো যে most of the electronics is based on semiconductor nowadays, semiconductor electronics we say. And here most of the semiconductor are based on silicon. Okay, and now people are trying to have other kind of semiconductor, maybe organic, and lot of works are going on. Okay, so we will discuss these issues in a later part. Okay, so now and আমরা প্রথমে দেখেছি যে কি জার্মেনিয়াম আর সিলিকন এই দুইটা ম্যাটেরিয়াল দে acts as a pure semiconductor, intrinsic. Okay, so now what you can do, you can take a piece of germanium or silicon in pure form and you can dupe half of this system with p-type impurity. P-type means shortage, that is trivalent impurity, and half with pentavalent impurity. Okay, and there will be a sharp barrier. Barrier means separation, physically no barrier. Okay, separation যে কি এরকম সে এটা তোমার সেমিকন্ডাক্টর পিস। আমি কি করতে পারি এখানে সে আমি ট্রাইভ্যালেন্ট আর এখানে সে পেন্টাভ্যালেন্ট এরকম করতে পারি। তার মানে ট্রাইভ্যালেন্ট এখানে শেষ হয়ে গেছে। আমি এই এজের কথা বলছি, বেরিয়ার বলতে আমি কোনো ওয়াল বা এরকম বলছি না। তার মানে এগুলো হয়ে হয়ে এক জায়গায় শার্প জায়গা থেকে শেষ হয়ে গেছে। এদিক আমরা করেছি ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি, তার মানে পি টাইপ, এদিকে হচ্ছে পেন্টাভ্যালেন্ট মানে এন টাইপ ইম্পিউরিটি। ইটস পসিবল। ওকে, দেন দিস কাইন্ড অফ সিস্টেম যে কি দেয়ার উইল বি এ ডিভিশন, I mean, or separation plane. যার কি one side of this plane is doped with p-type material, another side is n-type material. এরকম যদি সিস্টেম হয় তাহলে এটাকে বলে this kind of system is known as PN junction. Junction means জোড়া লাগছে, যেমন
দুইটা জায়গা আইয়া জুড়ে, যেমন রেল জাংশন, মানে অনেকগুলো রেল লাইন আইয়া যেখানে লাগছে, দিস ইজ নোন এজ রেল জাংশন। সিমিলারলি হিয়ার ওয়ান পি টাইপ সিস্টেম, ওয়ান এন টাইপ সিস্টেম joined together. That's why this is called junction. Okay, so it's a p-n junction, one p-type material, n-type material. Now, during the formation of this junction, p-n junction, following things takes place. Ek number kita, a thin depletion layer is set up on both sides of the junction, and this is so-called depleted layer. Okay, depletion layer মানে depleted of free carrier. যে এরকম কি হইব, যে আমরা করছিলাম কি ইনিশিয়ালি এই প্লেন নিছি, প্লেনে এদিকে শর্টেজ ওয়ালা ইলেকট্রন ট্রাইভ্যালেন্ট, আর এদিকে দিয়েছি পেন্টাভ্যালেন্ট। ওকে, সো যখনই আমরা এরকম করব, অটোমেটিক্যালি দেয়ার উইল বি সেপারেল ইনসিডেন্ট হবে। এর মধ্যে এক নম্বর কি, যে এ থিন ডিপ্লেশন লেয়ার উইল ফর্ম across this plane of division, তার দুই সাইডে মিলে থিন, এই যে এখানে আমরা ছবিতে এরকম দেখানো আছে। ডিপ্লেশন লেয়ার মানে কিটা, যে এখানে কোনো ফ্রি ক্যারিয়ার নাই, ডিপ্লেটেড মানে ফ্রি, ডিপ্লেটেড অফ ফ্রি চার্জ ক্যারিয়ার, কারণ এটাতে হোল রিচ, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন রিচ। ওকে, কিন্তু এখানে না আছে হোল, এখানে না আছে ইলেকট্রন, মানে এখানে কোনো ক্যারিয়ার নাই। ওকে, তো ফ্রি ফ্রম ফ্রি ক্যারিয়ার, এই জন্য বলছে ডিপ্লেটেড রিজিয়ন। And this is of the order of micro range, micrometer. The size of this layer is of the order of micro range. Okay, and also we said that also aro ki hoy je a junction or barrier potential VV is developed across this junction. Okay, and when this is used as a device, we said that this is a junction diode. এটাকে প্যাক করে সিস্টেমেটিক করতে বানাইলে আমরা সে দ্যাট কি দিস ইজ এ জাংশন ডায়োড। ওকে, আর নরমালি সে ইন এ পিএন জাংশন, তার মানে ওয়ান হাফ ইজ হোল রিচ, অ্যানাদার ইজ ইলেকট্রন রিচ। ওকে, সো হাউ দিস ইজ ফর্মড? নরমালি across this plane there exists a gradient. Gradient মানে কিটা, চেঞ্জ, কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অফ কি হোল আর ইলেকট্রন। তার এদিকে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন খুব কম, এদিকে খুব বেশি, তার মানে চেঞ্জ। সিমিলারলি এদিকে হোল কনসেন্ট্রেশন বেশি, এদিকে হোল কনসেন্ট্রেশন কম, again a gradient. Due to this gradient, automatically some electrons nearby this barrier diffuse, এদিকে ঢুকে যায়। Okay, and similarly some holes from this part they diffuse due to this concentration gradient and try to balance. Okay, mainly their aim is to bring the Fermi level in the same level. Okay, so like this, hole will move this way, electron will move this way. So one hole will move, this means shortage of positive charge, তার মানে এটা হচ্ছে তোমার নেগেটিভ চার্জ। উই সে দ্যাট কি একটা হোল এদিকে চলে গেল, তার মানে এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেল। এরকম করে করে এক সাইডে এরকম নেগেটিভ চার্জ জেনারেট হবে, বাট দিস আর ইমোবাইল। নর্মালি দিস হোলস আর ফ্রি ক্যারিয়ার্স, কিন্তু এখানে হোল যে ইলেকট্রন থেকে, যে অ্যাটমের থেকে যাইবো, এখানে তো অনেকগুলো লটস অফ অ্যাটমস আর দেয়ার, যে অ্যাটম থেকে যাইবো উই সে দ্যাট দিস অ্যাটম ইজ বিং আয়োনাইজড। আমরা প্রথম দিন ডিসকাস করেছিলাম যে যদি ইফ ইউ মুভ অ্যান ইলেকট্রনস from the boundary of the atom, we say that this is ionized. So এখান থেকে যখন যায় তখন এগুলো আয়োনাইজড হয়ে যায়, তো এগুলো হচ্ছে ইমোবাইল, কোনো ফ্রি ক্যারিয়ার নাই। সিমিলারলি ইলেকট্রনের দিকে গেলে এখানেও এরকম শর্টেজ অফ ইলেকট্রন, তার মানে প্লাস, বাট দিজ আর ডিউ টু আয়োনাইজেশন অফ দি অ্যাটম, সো দিজ আর ইমোবাইল ক্যারিয়ার্স। ঠিক আছে, এরকম করতে করতে দেয়ার উইল বি এ সার্টেন টাইম যে কি দিস পজিটিভ চার্জ ডিউ টু ইমোবাইল ions will stop, repel
the movement of this positive charge from this region to this direction. Same thing happen for electron also. Electron যখন যাইবো তখন এই negative charge যেটা immobile due to ionization, this will repel. So electron flow বন্ধ হয়ে একটা balance আয় পড়বো. So ultimately there will be a situation যেখানে কি হইব যে আমরা কইতে পারি যে এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে। এটা জাস্ট ফার্মি লেভেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ফার্মি লেভেল মানে কি, আমরা ইফ ইউ ইমাজিন আমাদের আগের প্রথম দিনের ফার্মি লেভেলের যে ডিসকাশন ছিল, যে এটা ছিল কন্ডাকশন ব্যান্ড, এটা ছিল ভ্যালেন্স ব্যান্ড। নরমালি ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ঠিক মাঝখানে আসলে ইন্ট্রিনসিক হলে, ওকে। ইফ ইট ইজ পি টাইপ, পি টাইপে কি হচ্ছিল, সে এন টাইপ, এন টাইপ হলে কি হচ্ছিল যে এরকম ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম এন টাইপে, এবং ফার্মি লেভেল লাইজ জাস্ট বিলো, জাস্ট সে এইসব জায়গাতে এরকম ছিল ইএফ। আমরা দেখছিলাম যে ফার্মি লেভেল এরকম ক্লোজ টু কন্ডাকশন ব্যান্ড। আর ইফ ইট ইজ পি টাইপ মেটেরিয়াল, ভিবি, এটা হচ্ছে পি টাইপ, এটা হচ্ছে এন টাইপ, এটা যা ছিল এইসব জায়গাতে ফার্মি লেভেল, এটা ফার্মি লেভেল, ওকে। তো ফার্মি লেভেল মানে কি, ফার্মি লেভেল হচ্ছে যে তোমার probability of finding electron at absolute zero. Normally if electron from here have the accurate energy to jump here, এখানে hole will be created, এখানে free electron will be available. কিন্তু যদি এটার মাঝখানে কোনো এনার্জি, এটা হচ্ছে যদি ইজি হয়, সে ইজি, and if you give energy between here to less than this value, okay, that is less than Eg, then your electron এখানে পাওয়া যাইতে পারতো, কোন জায়গাতে পাওয়া যাইতে পারতো কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তো যে জায়গাতে পাওয়া যাইবে এটা অ্যাবসলিউট জিরো, সেটাকে আমরা বলছিলাম ফার্মি লেভেল। সো ইন পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল এইসব জায়গাতে থাকে ক্লোজ টু ব্যালেন্স লেভেল, আর এটাতে এইসব জায়গাতে। তো সেটা খুবই অবভিয়াস, কারণ এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ইজ ইলেকট্রন রিচ, সো প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ফ্রি ইলেকট্রন ইজ হাইয়ার দেন দি পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল। সো এটা উপরে, এটা নিচে। নাও when junction is formed, then what will happen? From n side to p side, electron will move. So electron এখান থেকে এদিকে আইয়া পড়বো। ইলেকট্রন যখন আইবো, automatically probability of finding electrons will be higher. তার মানে এটা we can say that this will push upwards. আর এখান থেকে once free electron moves here, then probability of finding electrons will decrease. তার মানে এটা আমরা বলতে পারি এইভাবে মুভ করব, ওকে। তো আলটিমেটলি there will be a situation যে এরকম, এটা সে এটা ইয়োর ইএফ, এটা ছিল পি টাইপে, এটা ছিল এন টাইপে, ওকে। সো এই দুইটার ডিফারেন্সটাই হচ্ছে তোমার ভিবি। তো আলটিমেটলি এটা এদিকে উঠছে, কারণ ইলেকট্রনস মুভস ফ্রম এন টাইপ টু হিয়ার, the probability of finding electron will increase. আর এখানে যেহেতু since electron will leave, therefore probability of finding electron will decrease. So ultimately it will come into a balance condition. So EF will balance. Same. We will see একটু পরে আবার দেখবো আমরা band structure যখন we will analyze for a semiconductor. Okay. So in this way this thing is happen. So the difference between this energy and this energy mainly constitutes this barrier potential. Okay. And this is 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon. Okay. So this is one issue. Again, when a junction is formed, you see there is, you can say that the charge, immobile charge is trapped in between some, you can say that it a p type, তার মানে এটা একটা conducting system. If you apply bias, hole will move. Similarly, এখানে এরকম. So you can see that this is acts like a capacitor, okay, plate capacitor. So normally two types of capacitor generated across the PN junction depending on the bias.
One is transition capacitance, CT, or space charge capacitance. When the PN junction is reverse biased, the depletion region acts like an insulator. যদি reverse bias হয়, reverse bias মানে কিটা তুমি you connected this p side to the negative of the battery and electron to the positive side. So since it's connected with the negative side, it will try to attract the hole. So probability of diffusion again will less. Okay, similarly here also electron will be attracted to the positive side of the battery. So probability of diffusion of electrons is less. Okay, so as a whole, it seems like the width of this region seems like increasing. Okay, so we can say that this charge are confined, and the system is behave like a dielectric or insulator because these are immobile. Even if you apply bias, this charge will not move. Okay, these are immobile because these are due to ions. Okay, so it's say that insulator or dielectric kind of material, and P and N type acts like a low resistance system like plate. So you can say that this is a kind of parallel plate capacitor, and this is known as space charge capacitor or junction capacitance for a transistor. This is in reverse bias. Diffusion or storage capacitor, another kind of capacitor. When you apply forward bias, then what will happen? When you will apply forward bias, when you apply forward bias, say this is your forward bias. So this positive side of battery will push the hole this way. Okay, and this will push electron this way. As a result, there will be a net resultant flow depending on the width of this. Okay, so depending on this system. Okay, so but since this here you have negative charge, negative, এগুলো কি করবে? This will oppose these electrons. আর এখানে positive charge, they will oppose these holes. So due to overcome these oppositions, you need some time. So there will be some kind of delay kind of things. Okay, so this delay can be say that it's kind of capacitance activity. Okay, it's kind of charging and discharging depending on the biasing. Okay, and very similar to the capacitor. So this functionality is known as diffusion or storage capacitor. And if you can see from here also, if you just measure the current with bias when applied voltage, you will see initially very less current. This is in forward bias conditions, and after some times it will become linear, relation become linear proportional. Voltage change, current change, it's linear like ohmic behavior. So তুমি যেরকম টানো, এটা হচ্ছে for germanium 0.3, এটা হচ্ছে 0.7. Okay, so this is the time delay due to this potential barrier, this capacitive action. Okay, so this is your diffusion. এই টাইমটা লাগছে কেন? Diffusion start হতে, to initiate the diffusion. Okay, এগুলো আগে দেখছো তোমরা। আর রিভার্স বায়াস ক্যারেক্টারিস্টিক যদি করো, হ্যাঁ, সো রিভার্স বায়াসে নরমালি কি হচ্ছে? নরমালি it will pull the hole this direction, pull the electron this direction. So net resultant current is almost very less. There is hardly any probability that through this closed circuit carrier will flow. Only carrier will flow the minority carrier. If there are some electron here and some hole here due to minority carrier, then this electron will move this direction, hole will move this direction. So they will follow this closed circuit, and as a whole, they will generate some kind of current. But the order of this current, you see,
this is of the order, this is important, this is of the order of milli, but here this is of the order of micro, very less. We say that okay, reverse current, and after some time it will become steady. Why? Because all minority, all minority carriers have moved, started moving, all. That means current reaches maximum. Now no further minority carrier exists for further movement. Okay, so we say that it's saturated, and this is known as reverse saturation current for p-n junction diode. Okay, so we will see this later, and we have experiments also in our lab using this. But I don't know whether really you will be able to do this experiment due to this present pandemic condition. Okay. So let's take a 5 minutes break, and then I will go to next topic. Okay. ঠিক আছে বিদ্যুৎ? হ্যাঁ স্যার 5 minutes break, তোমরা দেখো।
Hello. Hello, sir.